Joseph was one of the 12 sons of a man named Jacob in Canaan. He had 10 elder brothers and 1 younger brother. Joseph's mother had died when she gave birth to his younger brother. Joseph and his brothers helped their father in the field. They also herded the sheep. Joseph was the favorite child of Jacob since he was young and innocent. Jacob spent a lot of time with Joseph. This made the brothers very jealous. On his 17th birthday, Jacob gifted Joseph a beautiful coat that had all the colors of the rainbow on it. Joseph was very happy, but his brothers were not. They were now even more jealous. They felt that their father did not appreciate all the hard work they were doing for him. One night, Joseph had a strange dream. He was very excited, and he went to his brothers who were herding the sheep. "Hey, Simeon, I had a very strange dream yesterday night. You should hear this." Oh, look! Daddy's little pet had a dream. Don't waste my time, boy. I have a lot of work to do. I can't sit and dream all day like you. No, listen. In my dream, we were all tying up sheaves in the field. All of a sudden, my sheaf stood upright while your sheaves bowed down to mine. Simeon looked scornfully at Joseph and then at his brothers. Oh, he isn't just stupid. He thinks even we're stupid. No, this was my dream. And listen, in another dream, the sun, the moon, and the stars were all bowing down to me. That was so beautiful. So now you want us to bow down to you, huh? Run away before we beat you with this stick. One day, Jacob sent Joseph to check on his brothers who were resting on the hillside. They were actually talking about Joseph and how irritating he was. When they saw Joseph running to them from a distance, they got so angry that they actually planned to kill him. Reuben, the eldest brother, felt strongly against this, but he knew that his brothers were too angry to listen to him. Let's kill this irritating boy and we don't have to worry about him ever again. What do you think, my brothers? Come on, Simeon. We're his brothers. We can't just kill him. We'll just throw him into this deserted well and decide what to do with him later. That's a good idea. As Joseph came to where their brothers were resting, Simeon and Reuben held him while another brother took off his colorful coat. Then they threw him into the well. The brothers returned home, leaving Joseph all alone in the well. Reuben was sad at what happened. He planned to come around later and rescue Jacob. Just then, they saw a group of merchants were passing by. They were from Egypt and were returning after selling their merchandise. Then Levi, another brother, had an idea. Why don't we sell Joseph to these Egyptian merchants? That way we can get rid of him once and for all without killing him. That's a great idea, Levi. Let's do it. Call those merchants here. We'll also have some money on our hands. Where is Reuben? Will he agree with this? He went to pick up something. Don't worry, he'll agree with us. The brothers tied Joseph's hands behind his back and sold their little brother to the merchants for 20 silver coins. When Reuben came back, he was terrified to hear what his brothers had done, but he could not say anything. The brothers then took Jacob's coat and sprinkled it with the blood of a goat. The brothers went back to Jacob and told him that Joseph had been captured by a wild animal. Jacob burst out crying, and he was deeply saddened for his favorite son's loss. Joseph was sold to a very rich Egyptian named Potiphar. He was an assistant to the Pharaoh. Joseph was very intelligent and hardworking. He was also very handsome. Potiphar was very pleased with Jacob and put him in charge of all his properties. Unfortunately, Potiphar's wife one day had an unnecessary argument with Joseph. Since she was upset with him, she told lies about Joseph to her husband. Potiphar was angry with Joseph and he sent him to jail. When in jail, Joseph overheard 2 prisoners talking to each other. One prisoner was a servant to the Pharaoh and the other was a baker.
I had the strangest dream yesterday night. I wish I could make some sense of it. My dreams are even more weird than yours. Maybe I can help you. I can help you understand your dreams. Haha, you're just a boy. How are you going to understand my dreams? I do not interpret them. My God helps me. I will try to tell you what they mean. My God surely has a message for you. So the servant described his dream to Joseph. Joseph listened to him carefully and told the servant that his dream meant he would be released from prison in 3 days and he would be taken back by the Pharaoh as his servant. Joseph asked the servant to remember him when meeting the Pharaoh and ask that he be released. 3 days later, the servant was released just like Joseph had predicted. But when he returned to the prison, he forgot all about Joseph, and because of this, Joseph remained in prison for 2 long years. One night, the Pharaoh had a strange dream and could not sleep. The next morning, he called all his wise men, ministers, and counselors and described his dream to them. Nobody had an answer to what it could mean. When the servant, who was in jail with Joseph, heard about this, he suddenly remembered his promise. He ran to the Pharaoh and told him about the prisoner who could interpret dreams. The Pharaoh immediately summoned Joseph. So, my servant says you can interpret dreams. He tells me you are extremely అందరూ జోసెఫ్ స్టోరీ బాగానే విన్నారా? ప్రైజ్ ది లార్డ్. అందరికీ జోసెఫ్ స్టోరీ అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనం ఈ స్టోరీ మీద ఒక బైబిల్ క్విజ్ పెట్టుకుందాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. Are you ready? Are you ready? What was the name of Joseph's father? What was the name of Joseph's father? అందరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు. సెకండ్ క్వశ్చన్. How old was Joseph when he began working for Pharaoh? How old was Joseph when he began working for Pharaoh?
The correct answer is 30. అందరు రాంగ్ ఇచ్చారు. థర్డ్ క్వశ్చన్, హౌ మెనీ బ్రదర్స్ జోసెఫ్ హ్యాడ్? హౌ మెనీ బ్రదర్స్ జోసెఫ్ హ్యాడ్? జోసెఫ్తో కలిపిన వాళ్ళు కాదు. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ 11. ఎవరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇవ్వలేదు. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, జోసెఫ్ బ్రదర్ త్రూ హిమ్ ఇన్ ఏ డాష్. ఆ క్వశ్చన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ప్లే. Joseph brothers threw him in a dash. ఒకసారి ఇస్తే మళ్ళీ ఆన్సర్ ఇవ్వకూడదు. అక్క మళ్ళీ నువ్వు ఆన్సర్ వేసిన ఆన్సర్ ఇవ్వకూడదు అలాగా. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ 12. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, రిష్టాక్ ఈస్ రైట్ ఆన్సర్. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, జాకబ్ గివ్ ఏ కలర్ఫుల్ డాష్ టు జోసెఫ్. Jacob give a colorful dash to Joseph. ఈ 10 క్వశ్చన్స్ కాబట్టి తక్కువ టైం వేస్తున్నా. అవన్నీ చిన్నపిల్లలకి పెద్దోళ్ళకి కాదు. ఓకే, ఫస్ట్ అందరూ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు. కోట్ ఫస్ట్, రిష్తాక్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. సిక్స్త్ క్వశ్చన్కి వెళ్తున్నాం. ఇది నేమ్ ద స్పెల్లింగ్. కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్. నేమ్ ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్. ఆన్సర్ ఏమొచ్చి జోసెఫ్. అందరికంటే ఫస్ట్ ఇచ్చింది సంవత్. ఇప్పుడు సెవెంత్ క్వశ్చన్, ఇది కూడా అదే. నేమ్ ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్. ఇవ్వాలి. సంవత్ మళ్ళీ సెకండ్ ఆన్సర్గా నువ్వు ఇవ్వాలి. ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ సన్స్ ఆఫ్ జాకబ్.
ద ఫస్ట్ ఇచ్చింది రిషితక్క. 8th క్వశ్చన్, ఇది కూడా నేమ్ ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్. నేమ్ ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్. అందరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు. ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఈజిప్ట్, కానీ ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చింది ధరణి. 9th క్వశ్చన్, ఇది కూడా నేమ్ ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్. నేమ్ ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ జెనిసస్, ఇంకా ఫస్ట్ ఇచ్చింది షారన్. 10th క్వశ్చన్, ఇది కూడా నేమ్ ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ డ్రీమ్, ఇంకా ఫస్ట్ ఇచ్చిన రిషితక్క. అందరికీ ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఇంకా మళ్ళీ సాటర్డే 12:30కి ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. కొంచెం మన ప్రాబ్లం ఫేస్ అయ్యాం అయినా మీరు చక్కగా ఒక స్టోరీ చూసి అనుకున్నాం. ఒకవేళ మళ్ళీ మీరు ఒక సండే స్కూల్ పాటలు నేర్చుకోవాలనుకున్నా మళ్ళీ మీరు యూట్యూబ్లో మన ఛానల్కి వెళ్ళినట్లయితే మీకు ఆ వీడియోస్ అన్నీ అవైలబిలిటీగా ఉంటాయి. దాన్ని చూడండి. చక్కని పాటలు, యాక్షన్ సాంగ్ నేర్చుకోండి. అలాగే చక్కని కథ నేర్చుకోండి. మళ్ళా శనివారం మార్నింగ్ 12:30కి ఇలాంటి సమయంలోనే మళ్ళీ కూడుకుందాం. అప్పుడు చక్కని పాటలు, మంచి స్టోరీతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాం. ప్రతి వారు తల ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడా దేవానికి వందనాలు తండ్రి. ప్రభు బిడ్డలందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి, దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. నీ కృపలో వారు భద్రపరచుకొని వారికి కావాల్సిన ప్రతి వాళ్ళని సమకూర్చి నీ జ్ఞానంతో నింపండి ప్రభా. ఈ వైరస్ ఎఫెక్ట్ ఎవరి మీద లేకుండా ప్రతి బిడ్డను రక్షించుమని ఆయన వీడియో ద్వారా వారిని ఆయన అభివృద్ధి చేసుకుని ఆశీర్వదకరంగా మలచమని యేసునామమున అడుగుతున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. అందరి కొందాలు మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరూ కూడా తెలియజేయండి. ఒక లింక్ వాట్సాప్ నుంచి మీ యొక్క బంధువుల పిల్లలకి ఎవరికైనా వారికి పంపించి వారిని కూడా ఈ యొక్క వీడియో చూడమని దేవుడు దీవించును గాక. ఆమేన్.